du Saint-Pierre, jaune dory. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. In this video, we are going to learn the vocabulary of meat and fish. So let's start. Du poisson, fish. De la viande, meat. Du cabillaud, cod. Du crabe, crab. Des moules, mussels. Du loup de mer, seabass. Du calamar, calamari or squid. Des huîtres, oysters. Des crevettes, prawns. Du saumon, salmon. Du thon, tuna. Du Saint-Pierre, jaune dory. Du homard, lobster. Du poulpe, octopus. Des fruits de mer, seafood. Des coquilles, Saint-Jacques, scallop. Une langouste, a spiny lobster. Du bœuf, beef. Du poulet, chicken. Du canard, duck. Du jambon cru, cured ham. Du jambon cuit, ham. De l'agneau, lamb. Du mouton, mutton. De la viande hachée, minced beef. Du veau, veal. Du lapin, rabbit. Du porc, pork. De la dinde, turkey. Une saucisse, a sausage. Un saucisson, a cured sausage. Of course, more words can be found. Du cabillaud means cod. This is the name of the fresh fish. It is called de la morue when you find it salty or dried. Du loup de mer means sea bass. You can also find it with the name of du bar. And note that un loup means a wolf. Moules, huîtres, coquilles Saint-Jacques and crevettes are feminine words. Fruits de mer and agneau are masculine words. That's it for the vocabulary of meat and fish. I hope you have enjoyed this lesson. À bientôt!